Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలు. Why did you choose bowling? Because feeling difficult in flight light, so we decided to go. And we want to change the power. Okay, sir. We have a good batting lineup. It's inventive for us whether we chase or bat. We'll do it. Thank you. రావు వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. చెక్ 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 1 చెక్ 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 1 2 3.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన
So right here, so very good evening and welcome to Doctors Premier League Season 4, a title sponsored by Aditya Medicover Hospitals. We have walked into the second day of the season and the first game. It's team Ramchandra Royals taking on Sri Krishna Strikers for the first contest of the day. It's gonna be Rama taking on Krishna for the first game, for the first battle, the evening game of day 2. Team Sai Krishna Strikers have won the toss and have elected to bowl first, putting in team Ramchandra Royals to bat. And we're all ready, we're all excited, all set for the big match to begin in a very, very short time. The opening batters have already made their way into the middle and the fielding unit is all set for the proceedings to kick off. We've seen two terrific games of day 1, where team A1 Avengers and team Gangsters have taken a win and have opened their account, and we have walked into one more day. Another two fresh teams competing. It's a comeback game for team Sai Krishna Strikers, the new team that have come into Doctors Premier League this season. We've seen Gangsters making their entry with a brilliant comeback back into Doctors Premier League, and they have won it by a huge mandate against team Prime Panthers. And one more fresh team. Will they be able to make their impact in the game? We're going to witness in a short period of time. Alright, all in readiness for the match to begin. And it's time for some cricketing action. First ball, a brilliant start with the ball for Dr. Pradeep Ratan have started out the proceedings with the ball, and Dr. Rashekar and Dr. Ram Maila, the opening batters for the team Ramchandra Royals. Lovely shot. Oh, hits the wickets of the non-strikers in, and a brilliant sight. And he's hit it with a very good power. Good looking stroke from Dr. Rashekar, but the wickets have come in the way for him to get some runs on the board. Slashed it behind the wicket down towards the third man fielder. Will be the first runs on the board for the team Ramchandra Royals. Gets to the mark with a single. Dr. Rashekar brings Dr. Ram Maila on to strike for the fourth ball in the first over. Good start with the ball for Dr. Pradeep Ratan. A full toss silvery worked out onto the onside towards the deep mid region. Will be picked up by Mohan Nayak. And that will be a single for Dr. Ram Maila to get off the mark straight away of the very first ball.
Slashed it very well, and it will keep going away from the fielders and will find its way to the boundary rope. That will be the first boundary of the innings for a team Ramchandra Royals. Once again, get something on it, and oh, that's a good stop. Very good stop. Worked his away with the body, and that will only be a single to bring an end to the over. 7 runs coming of the first over for no loss team Ramchandra Royals. All right, new bowler Dr. Rahul. And starts off with a dot ball to the second over. 7 runs of the first over. Decent start for both the sides with a boundary in the first over for the team Ramchandra Royals. A play and a miss. Another dot ball. A couple of dots to start the proceedings to the second over from Dr. Rahul. We're watching the third game of Aditya Medicover Hospitals presents Doctors Premier League Season 4. That's another brilliant delivery and appeal, and the finger goes up. Crammed him for room, tried to work his way onto the offside and hits it into the hands of the wicket keeper, and that will be the first blow for the team. 7 for the loss of 1 wicket at the end of 1.3 overs. All right, new batter, Dr. Vijay Prakash. And that's another dot ball. Outstanding start with the ball to the first over for Dr. Rahul. 4 dots with a wicket. He's got a very gentle action and he's bowling it with a very good arm, generating a good pace and a very good carry to the wicket keeper as well.
quicker onto the body line, but nicely worked out onto the leg side by Dr. Vijay Prakash. Gets off the mark with a single, a 1 run taken by the batter. Gets an edge, and that will race away to the boundary rope. 4 runs. 4 runs to bring an end to the second over. 2 overs completed, 12 runs for the loss of 1 wicket. Alright, start of the third over, and Dr. Pradeep Ratan once again started off the over with a very good delivery. Third over in progress, 12 runs. Full toss delivery, missed on a full toss. Dr. Vijay Prakash. Alright, we've got a junior Sandeep in the house. Big heave, try to heave that away onto the offside, play and a miss. A very, very good start by the opening pair of bowlers for the team Sai Krishna Strikers. And third over have begun. I've started off with 3 dots. That's an uphill once again. Finger goes up. This is magnificent start from the team Sai Krishna Strikers. Off to a flying start. A magnificent start with the ball. 2 wickets for 12 runs on the board at the end of 2.4 overs. Alright, 2 balls to go, and the new batter, Dr. Tony. Nicely bowled, nicely punched down the ground. Will be another dot ball. This is turning out to be a magnificent over. A wicket and 4 dots, 5 balls into the third over. Both the opening bowlers have been phenomenal with the new ball for the side. The Sai Krishna Strikers haven't conceded many runs, just 12 of them with 1 ball to go in the third over. Beg your pardon, Sri Krishna Strikers. Nicely played.
towards the coverts. We'll get a single and we'll keep the strike for the next over. 1 run, 1 wicket of the third over for Dr. Pradeep. 13 on the board for the loss of 2 wickets at the end of 3 overs. Oh, good pace, very good pace by Dr. Rahul. Using his height to a very good advantage. Trying to hit the deck very hard, but he wouldn't get much of bounce with the tennis ball. Could generate a good pace. Nicely struck on the up, onto the offside, into the gap, and good work. Good stop with the foot, and they'll come back very comfortably for the second run. Very good running between the wickets. Good placement from Dr. Ram Maila. A shot of the length, and that's been smoked away for a sixer. Lovely shot. Pulled it away very well for 6 runs by Dr. Ram Maila. A bit quicker, nicely gets an edge, and good work by the fielder at the slip corridor. Will be a dot ball. Good comeback delivery from Dr. Rahul, but a very good pull shot from Dr. Ram, the previous one. Nicely gets it right of the middle with very good balance. Remains a dot ball to bring an end to the over. 4 overs have come to an end. 22 runs for the loss of 2 wickets. 9 runs for the 4th over.
All right, Dr. Pradeep Ratan to continue, and a good looking drive towards the catching coverts. Will be a dot ball to start at the proceedings to the 5th over. Played on the up and struck it very well onto the offside chase for the fielder. But the ball will find its way to the boundary rope. 4 runs. Good shot by Dr. Tony. Side pocket lo చూడండి. నా సైడ్ పాకెట్ లో చూడు వాటర్ బాటిల్ దాంట్లో కనిపించలేదా? Cuts it very well and down towards the wide third man, and will get a single. Moves on to 7 runs. Rotate the strike over to Dr. Ram, who's on 13 runs at the moment of 6 balls. Oh, trying to take the charge, trying to go big. Dr. Ram playing a miss. A very good delivery from Dr. Pradeep Ratan. 3 to go in the 5th, 2 to go in the 5th over, 27 on the board. Very well struck. Will be picked up by the long on fielder, gets a single. Dr. Ram hands it over to Dr. Tony for the final ball in the 5th over. That's another lovely delivery and very quick running between the wickets. Gets home safely. Will be a 1 run to bring it into the 5th over. 5 overs done. 29 for the loss of 2 wickets. All right, Dr. Mohan Naik into attack, and that's a good looking shot. Nicely lofted that over the extra coverts. Gets a couple of runs to start of the proceedings for the final over of the power play. 19-run partnership for the third wicket between Dr. Tony and Dr. Maila Ram. Full toss delivery, nicely picked it very low, hits it towards the mid-off fielder, gets 1 run.
Gets a good contact and finally fielder. That's a good stop. Very good work by the fielder. And a very big cheer for the fielder at the fine leg. Good work by Dr. Kalyan. Got a good crowd support from the team and from the dugout. Nicely struck. Will be picked up by Dr. Rahul. Alright, 2 balls to go in the power play. 34 runs on the board. 5 runs coming on the first over, or the first 4 balls for Dr. Mohan Naik. Cuts it in the air and between both the fielders, both of them having a chase, but the ball will be finding its way to the boundary once again. That's another boundary. One more boundary in the innings for Dr. Mailaram. 19 runs so far of just 10 balls. Once again converted that into a full toss and driven that onto the offside, and a bit of fumble from the fielder, and that will cost them one more boundary. 2 fours to bring it into the power play. 6 overs done. 42 runs for the loss of 2 wickets. Alright, solid finish to the power play for the team Ramchandra Royals. 42 runs for the loss of 2 wickets, 13 runs coming of the 6th over. And a very good partnership going forward between both the batters, Dr. Mailaram and Dr. Tony. 30 runs of 20 balls. And changing bowling, Dr. Rakesh. సైదులు భయ్యా Alright, start of the 7th over by Dr. Rakesh. 1 run of the first ball.
Nicely bowled, but away from the guiding line. That's been signalled wide. 1 run to the scoreboard, and everybody who's present here, snacks are ready and are being served. Anyone who would like to have your snacks, kindly collect them from the counter at the which is near to the stage. Nicely bowled, a very good delivery. Good start to the over from Dr. Rakesh. Yes, players and spectators who have come here, snacks ready ఉన్నాయి. ఎవరైనా స్నాక్స్ తినాలి అనుకుంటే దయచేసి ఈ స్నాక్స్ తీసుకొని మ్యాచ్ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి. Good looking shot, nicely leans forward into the drive and gets a single. Dr. Ram moves on to 24 runs of 13 balls with 3 boundaries, 1 sixer in the innings. Is striking very good at the moment with 184. On the other hand, Dr. Tony 13 runs. In the air and will not be carried to the fielder. 1 more run to the scoreboard. Very much in control, team Ramchandra Royals, nicely taking the score forward. Lost a couple of early wickets. Was it off the legs or is it a bat? Oh, that's an opportunity. That's very good thinking from the fielder. Made sure that he has thrown the ball to the right end, and just when we thought they're going very well, they lost 1 more wicket.
All right, that will be an end to the 7th over. 46 runs. Good start with the ball for Dr. Rakesh. 46 for 2 at the end of 7 overs. All right, first ball of the over, and that's in the 8. Dr. Mohan, gets a hand to it, and that's been hit very well. Brilliant placement. The big man have given a shot to catch that, but placement has been supreme from the batsman, and that will be 50 runs on the board as well for team Ramchandra Royals. 4-4. Swings it across, play and a miss. New bowler Dr. Rakesh Kumar. Very well struck onto the offside towards the deep covers. Will be picked up by Dr. Pradeep. Will be 1 run. That's been punished away by the batter. No chance, absolutely no chance for the fielder. Missed on that full toss, Dr. Ram. 28 runs, 4 boundaries. With the 6er in the innings of just 17 balls, and that will be an end to the 8th over. 8 overs have come to an end, 55 for the loss of 2 wickets.
Dr. Rakesh bowling the second over of his spell. He bowled a very good first over after conceding just 4 runs. And one more good delivery, just 1 run conceded. The first ball in the 9th over. 56 on the board for the loss of 2 wickets for team Ramachandra Royals. 44 run is the partnership between both the batters. That's very good delivery. Haven't given the batter the time to get underneath the ball to play that shot. One more single, 2 runs for the first 2 balls in the 9th over. Beautiful looking drive. I'll get a comfortable single. Oh, that's hit in the air. Who wants it? Will land in no man's area. And they're coming back to the second run. And that's brilliant running. A very, very good running between the wickets. Four balls into the over. 5 runs coming of the first 4 balls. Gets an edge and down towards the third man, and good work, good stop by the fielder once again. 1 run to the scoreboard, 1 ball to go in the 9th over, 61 on the board. That's very well struck in the air. Has he got enough on it? That's been put down. That's been put down. Is it a boundary or has he saved that comfortably? Oh, that's an opportunity. A sudden opportunity for the fielding team to break down the partnership. But that's been let down by the fielder at the long on position. Has got enough time in the air. And that will be an end to the over. 8 runs on 50-run partnership between both the batters. 9 overs completed. 63 for the loss of 2 wickets. Alright, 10th over in progress, and 1 run of the first ball. 64 on the board for the loss of 2 wickets.
A play and a miss. A dot ball. Dr. Rakesh into his second over. First over gone for 9 runs. He starts off with giving away single on the very first 2 balls. Worked it onto the onside, down towards the deep mid region. Dr. Paidi will pick that up, and that will be a single. Very well struck, straight towards the extra covers. We'll get 1 more run. 4 balls into the over. 3 runs of the first 4 balls. Last 2 balls before drinks. Both the teams are requested to be ready with the refreshments. Oh, wild swing, play and a miss. Last ball to go in the over. Oh, that's another lovely delivery. Brilliant over. Just 3 runs coming of the 10th over. 66 for the loss of 2 wickets. And change of ends and time for the refreshments of the players. 24 గంటల్లోనే నడిపించట ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మసీదు సెంటర్ చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించట ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత All right, 10 overs completed, 66 for the loss of 2 wickets. అలాగే గర్భం రావడంలో Change of ఎదురయ్యే ends. అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలు Yes, Dr. Rakesh back into action after the drinks break. Starts off with a dot, 66, and a very, very good partnership going forward for the team. Ramchandra Royals, 54 runs of 45 balls. Very well settled in the middle. Both the batters, Dr. Ram on 34. And Dr. Tony on 24 runs of 24 balls. Stepping down the wicket, an uphill from the fielders, but the umpire have denied the call. Will remain a dot ball, 2 dots to start of the proceedings to the 11th over. Oh, that's it, high up in the air. Dr. Paidi. Oh, a bit of juggle, but takes that very comfortably at the end. Yes, 1-2, and finally takes it, gets a redemption, put down a catch on the other end, but takes it very comfortably on this occasion, and that will bring an end to the innings, and the partnership has been broken down by Dr. Rakesh, but a very good knock from Dr. Ram, 34 of 25 balls with 4 boundaries and 1 sixer in the innings. Well played, Dr. Ram. With that, 66 on the board for the loss of 3 wickets at the end of 10.3 overs. All right, the partnership has been broken down, and the new batter, Dr. Prasanna. Well left, and that will be a dot ball to start of the proceedings. So the new batsman, Dr. Prasanna, very good spell so far from Dr. Rakesh. 2.4 overs, 12 runs with a wicket,
to break down the partnership that is going very well for the team Ramachandra Royals. Swings it across from the offside, dragged it on towards the corner region. Will get off the mark with a single. Dr. Prasanna. Last ball to go in the over. Beautifully bowled and nicely lofted that on to the extra covers region. Will get a single, and that will be an end to a terrific over. 2 runs and a wicket of the 11th over. 68 for the loss of 3 wickets. Team Ramchandra Royals. Check. Alright, first ball of the over, and that's a good looking shot. Will be picked up by Dr. Rahul. And the long off will get a single for Dr. Tony. 26 runs, and they've got a very good start after the unchanged team Krishna Strikers. Oh, has got enough time to get himself in position and puts it away handsomely for a boundary. Lovely shot by Dr. Prasanna. This time picked it on the full. Hasn't got the timing that he would have wanted. Will only get a single. Brings Dr. Chaitanya back on strike. 6 runs coming of the first 3 balls in the over. A play and a miss. Better line and a bit of sneakiness from the wicket keeper. The ball wasn't dead and he just tried to walk down the wicket.
His 4 balls done. Very smart work by the wicket keeper, Dr. Harish. Saw an opportunity. It just gives a flash of Bairstow versus Australian team that once happened at Ashes. It's 11.4 overs, 74 for the loss of 4 wickets. And Dr. Pradeep, the new batter, making his way into the middle. First ball from the big man, swings it across straight away and gets on the mark with the single. Dr. Pradeep brings Dr. Prasanna back on strike. Gets an edge. And we'll get the single to keep the strike for the next over. 12 overs into the game, 76 runs for the loss of 4 wickets, team Ramchandra Royals. His final over of the spell for Dr. Rakesh. He's been brilliant in the first 3 overs after conceding just 14 runs. Good shot by Dr. Prasanna to bring Dr. Pradeep on to strike. Oh, that's been hit very well. Played it with the angle, and the fielder will have a try at it, but the ball has been placed very well by Dr. Pradeep to save that from going to the boundary. 4 runs for Dr. Pradeep. This time tried to slash it away onto the offside, play and a miss.
Yes, 3 balls into the over, 5 runs coming out the first 3 balls in the 13th over. Very well struck. Will be cut down to just a single by the fielder at the long off region. Oh, that's a lovely shot. Beautiful shot across the wicket. Will be picked up by the fielder. The finer deep mid wicket region gets a single. Dr. Prasanna. Brilliant stroke to bring Dr. Pradeep back on strike for the final ball in the 13th over. Oh, cuts it very well, and that will be another boundary for Dr. Pradeep. That's a lovely shot, and timed it very well, placed it over the infield to get 4 runs. Brilliant shot to bring an end to the over. 13 overs completed, 87 runs for the loss of 4. 87 for the loss of 4 wickets at the end of 13 overs. Team Ramchandra Royals. Dr. Shreen Mohan Nayak back into attack. That's played high up in the air and hasn't been carried to the fielder at the backward square leg region. Good looking shot by Dr. Prasanna once again. Picking up the length very early and plays it with the angle coming into him. Nicely bowled and very sensibly pushed it onto the offside to get a single. Dr. Pradeep moves on to 11 runs with that. Brings Dr. Prasanna back on strike for the 3rd ball in the 14th over. Glanced it off the legs, but will be cut down by the fine leg fielder. Good work by the fielder. 1 more run to the scoreboard. 3 singles coming out the first 3 balls. We are watching the 3rd game of Doctors Premier League Season 4, title sponsored by Aditya Medicover Hospitals. Oh, big swing across. Play and a miss. As the bowler is just alerting the fielder at the long leg region now. But bowls it on the offside, and a good looking shot by Dr. Pradeep. Cut down by Dr. Ratan. Brings a single to bring the final ball into action for Dr. Prasanna. Beautiful shot, lovely shot. A semi scoop from the batter to the final leg, to the square leg fielder to bring an end to the over. 12 overs completed, 14 overs completed, beg your pardon, 92 runs for the loss of 4 wickets. Team Ramchandra Royals.
ఈయన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. A 15th over in progress. Good looking pull shot. Be cut down by Dr. Mohan Naik. Gets a single. Oh, lovely stroke, but straight towards the fielder at the extra covers. Will get a single. Dr. Pradeep moves on to 13. Both the batters on 13 runs. We're trying to build up a partnership for the 5th wicket. 20 runs of 16 balls. Oh, lovely shot. Has been very good in that region with that cross-batted shot. Dr. Prasanna. Beautiful pace and made the batsman with the defense. Lovely pace from Dr. Rahul, putting in some very good effort in generating the pace. Picked up a wicket in the first 2 overs of his spell. Once again, not giving much of time for the batters to play the shots, get something on the bat. Will get a single. Big heave. It hasn't got the connection, the timing that he would have wanted. Will get a single. And we'll keep the strike for the next over. 15 overs into the game. 97 for the loss of 4 wickets. Very good over from Dr. Rahul. 5 runs of the 15th over.
Right, final 5 overs, the slog overs of the innings. And Dr. Mohan starts off with a dot delivery. 97, 6.4 the current scoring rate, but what could be the score that they can get in the next 5 overs? Oh, gets a big sound, but I wasn't sure what has it come off. Was it off the bat hitting the ground? Remains a dot ball at the end, 2 dots. Oh, that's very well hit. A half tracker from the bowler, and that's been punished away. Oh, that's a huge 6 to bring up 100 runs on the board for the team Ramachandra Royals. Tries to drive that down the ground, but gets an inside edge towards the fine leg region. Will get a single. Last 2 balls to go in the 16th over. 7 runs coming of the first 4 balls. Oh, that's a very good delivery. Very good delivery. Good pace on offer and bowled it a little forward. So he could not give the batters the time to cut that away into the offside region. Will remain a dot ball. Can still be a very good over for the batting team if we can get. We can get a good connection, but Dr. Mohan, that's a brilliant stop from the fielder. Just 8 runs conceded by Dr. Mohan. A decent over for the batting team and for the bowling team as well. 16 overs done, 105 for the loss of 4 wickets. Right, Rahul back into action, generating very good pace even in the final over of the innings. 105, and not letting the batters get runs easily by any chance, and just 23 balls away. Oh, that's a good shot, but has he got the timing right? Will be picked up by the fielder, Dr. Paidi. Just 1 run. Usually if the pace is a bit less from the bowler, he'll get the time to swing that across to get it in the middle of the bat, but bowling a bit quicker onto the bat. Dr. Rahul. Lovely timing and away from the long fielder, and that's a very good stop. Oh, that's brilliant work. Cuts it down to just a single. And 1 more run. A very good challenge between bat and ball, and nicely working out well for the bowling unit with the fielding for team Krishna Strikers.
Beautiful looking flick. Nicely timed it. Pushing the first one very hard. Can they come back for the second run? Lovely effort by Dr. Mohan. Quickly charged onto the ball, and they wouldn't want to take the risk. The moment Dr. Pradeep have seen Dr. Mohan is striding forward, have declined the call of the second. 2 to go in the over. Hits it in the air. Will not be carried. Will be picked on a bounce by Dr. Rakesh. 1 run. Turning out to be a fantastic over. 4 runs coming of the first 5 balls. And 1 ball to go. And he'll try to go for the big swing. Dr. Pradeep. A lovely pace. Brilliant pace. And that will be cut down by Dr. Paidi. Only 1 run of the final ball in the 4th over for Dr. Rahul. 5 runs of the 17th over. 110 on the board for the loss of 4 wickets. Brilliant spell from Dr. Rahul. 4 overs, 24 runs and 1 wicket. This first ball of the 18th over. Oh, that's a lovely shot. And that's it very well and good work. Good work by the fielder once again. Cutting down the reins. Oh, cuts it very well, and the ball will turn away from the fielder, and that's a welcome boundary. We've seen a boundary in the 16th over, and 1 more have come in the 18th over of the game. Oh, swings it across, hasn't got the connection right. Dr. Pradeep, picked up by Dr. Paidi. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ Oh, he's launched it in the air, and the fielder will just watch the ball sail over his head for a maximum. That's a huge hit from Dr. Prasanna.
Right, a very good over so far. 13 runs of the first 5 balls for team Ramchandra Royals, and Dr. Prasanna moved on to 31 runs. Let's try to work it down to the final region. That's been signaled wide. One more run. 14 runs. Just setting up a very good rhythm to the final 2 overs of the innings. The 18th over for team Ramchandra Royals. You expect the big hits from Dr. Pradeep, but Dr. Prasanna has been phenomenal with 2 huge sixes in the innings already. One towards the deep mid region, one over the long off. Oh, goes big once again. This one high up in the heavens and handsome enough for another sixer. All right, just turning the tables around. Dr. Prasanna with another big six. And that's a brilliant over. 20 runs of the 18th over. 130 on the board for the loss of 4 wickets. Team Ramchandra Royals. The third sixer of the innings for Dr. Prasanna moves on to 37 runs of 22 balls, 1 boundary, 3 sixers, striking at 168 at the moment. And he's suddenly taken on Dr. Pradeep by a storm with 20 runs in the 18th over. Last 2 overs, 130 on the board for the loss of 4 wickets. All right, 19th over. They've got a brilliant 18th over, and for the 19th, they've got a very big challenge in front of them in the form of Dr. Mohan. It goes into the sun and in the air, but hasn't got the timing right, and will be cut down by the fielder. Good work by the third man. Nicely anticipated, and I went for the backup, but brings the man of the moment back on strike. Dr. Prasanna, 37 runs. Oh, swings it really hard. And in between both the fielders, make that one more boundary. This is unreal hitting from Dr. Prasanna. Moves on to 41 runs. .47 of 24, striking closer to 200. 4 sixes in the innings, 2 boundaries, and last 2 deliveries remaining in the 19th over. Oh, hasn't got the timing. A bit quicker onto the bat for Dr. Prasanna.
And they would want to come back for the second one, and that's an opportunity. You have to go for that, and that is a suicidal attempt from the batter. Has to make his way back to the pavilion, but he's played his part with 48 runs of just 25 ball. With the monster at the other end, he has taken the charge, Dr. Prasanna. Very well played, 48 of 25, and that's a very good throw from Dr. Rahul into the hands of the wicket keeper. Dr. Harish makes no mistake, 48 of 25, 2 boundaries, 4 sixes in the innings, and 5th wicket down, 142 on the board at the end of 18.5 overs. Last ball of the over, Dr. Sandeep, the new batsman, and Dr. Pradeep would want to keep the strike for the final over, and that will only remain a dot ball to bring an end to the over. 19 overs, 142 for the loss of 5 wickets, 12 runs of the 19th over. Last over of the innings, and that's been crunched very well. Will be cut down. Oh, that's a misfield. That's an error from the fielder. Gone through the hands, and that will be a boundary. Good start to the over for team Ramchandra Royals. Oh, unlocking the monster, and that's a good stop. Very, very good stop from the fielder. And they're coming back for the second one. That's one more run out. One more run out. The idea is to keep Dr. Pradeep on strike. And Dr. Sandeep has to make his way back to the pavilion. 147. And one more wicket for team Sri Krishna Strikers. 147 for the loss of 6 wickets at the end of 19.2 overs. A good throw by Dr. Rahul and good finish by Dr. Rakesh to get one more wicket. Nicely struck that. And this time, Dr. Rakesh makes no mistake. Very good improvisation by the fielder to bring the new batter, Dr. Kiran, onto strike. Play on a miss. It remains a dot ball. Dot ball 148. Good opportunity for the bowling team to get through these next 2 deliveries to keep the target under 150. For Dr. Rakesh, can he get through 2 more balls, or will Dr. Kiran get some connection to get some runs for the team?
A lovely shot, a full toss delivery, but could only be getting a single. Gets on the mark with 1 run. Hands it over to Dr. Pradeep for the final ball in the 20th over. Oh, swings it. Hasn't got the timing right. 2 is a call. They'll go for it, but Dr. Mohan have got a very good arm. Oh, but that's been let go by the wicket keeper. Could have collected that on the full, could have saved 1 run, but they get past the 150 mark. 151 is what they managed to score at the end of 20 overs, and 152 will be the target for team Sri Krishna Strikers to chase in 20 overs when they come out to bat, and we'll be back after a short break to watch the second innings live here from Dr. Sports Academy.
హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీ. So right here is once again a very good evening and welcome back to the second innings of match number 3 of Doctors Premier League Season 4, title sponsored by Aditya Medicover Hospitals. After losing toss and batting first, team Ramachandra Royals have scored 151 runs. They've got a very good momentum in the final 5 overs where they've scored more than 50 runs, 55 to be precise, and 152 will be the target for team Krishna Strikers to chase in 20 overs to get the first win of the season. A new team into the tournament, Krishna Strikers. We'll have to wait and see if they're gonna get going forward with a win. The opening batters are making their way into the middle. Dr. Paidi along with Dr. Harish, a wicket-keeper batsman for the team. Yes, the fielding unit is requested to please take your places for the match to begin as soon as possible.
All right, ordinal readiness for the match to begin for the second innings. Dr. Paidi will be on strike. And Dr. Mailaram will start the proceedings with the ball. And it's time for the game to begin. Play will be the call. First ball, straight to the business. Dr. Paidi, but they've got protection in the deep. A man at the long on to get a single. One run taken by the batsman. That's a very good delivery. Nicely bowled by Dr. Mailaram. Left-hander batter, Dr. Harish. The wicket-keeper batsman for the team is on strike. It's 152, the target. A lovely shot and plays it very well. Cut down by the fielder, and off the mark is Dr. Harish with a single. Well left, and that's been signalled wide. Cuts it very well, very sensibly played, and good pickup with one hand, and will be a comfortable single for Dr. Paidi. A shot of the length, and lucky they've got a fielder there. It could have gone away very quickly to the boundary ropes, but good work by the fielder. Cuts it down to just a single. Brings Dr. Harish Paidi back on strike for the final ball in the first over. Oh, beautiful work and good stop in the follow through, and that will be a dot ball to bring an end to the over. 1 over done, 5 for no loss team. Sai Krishna Sri Krishna Strikers. Dr. Kiran into attack, coming in round the stumps. The left-hander starts off with the dot ball. Beg your pardon, that's a wide. Oh, brilliant delivery. Starts off with a wide, followed by a dot delivery for Dr. Kiran. Oh, another lovely Yorker.
Not giving time for the batter to play that shot and bowling it very well. Nicely timed straight towards the fielder and will get a single comfortably. 1 run taken by the batsman. Dr. Harish brings Dr. Paidi on to strike for the fourth ball in the second over. 7 runs, a decent start for team Sri Krishna Strikers. A play and a miss. A play and a miss. Another dot ball. Turning out to be a very good over. Good start with the ball for Dr. Kiran. 2 runs of the first 4 balls in the second over. Good looking shot. Picked up by the fielder. 1 more run. Oh, that's been hit very well, but they've got a fielder in the deep. Will not be carried to anybody. Got a tight fielding on the leg side for the left-hander batter. Will be a single to bring in into the over. Good start with the ball for Dr. Kiran. 4 runs of the second over. 9 for no loss. 2 overs completed. Team Sri Krishna Strikers. శంకర్ థియేటర్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి First ball of the over, gets himself into position and plays it very well. The hook shot, Dr. Harish kept a very good fielding on the onside for the left-hander batter. And Dr. Prasanna have been given the ball to bowl the third over of the innings. Oh, very good pace. Very, very good pace. And a very good carry to the wicket keeper as well. What a knock is played with the bat in the first innings. 48 runs. Turn the game around for the team. Oh, that's bowled at a very good pace. And that's been hit straight into the hands of the fielder. And the first wicket goes down. And at extra pace from the bowler have helped him get a wicket. With that, 10 on the board for the loss of 1 wicket at the end of 2.3 overs. And a very good player has been put back in the dugout. Dr. Paidi Naidu departs. As you can see it in the replay, he's tried to throw his hands at the ball. Hits it in the air, and that's a comfortable catch for the wider mid-off fielder. And with that, team Sri Krishna Strikers lose their first wicket.
His new batter, Dr. Pradeep Ratan, and off the mark with a single. Oh, that's in the air once again, and oh, that's been put on. Looks like he's been blinded by the lights. He said, "Ooh." Is blinded by the lights. Dr. Kiran. Dot ball. All right, 1 ball to go in the over. Good start with the ball for Dr. Prasanna as well. 3 runs and a wicket of the first 5. That's very well worked out on the leg side, and oh, that's good work, but the fielder gets a bit of contact with the leg and suddenly saved the ball from running away to the boundary rope. 2 runs taken and 5 runs coming on the first over from Dr. Prasanna. With that, 3 overs completed, 14 for the loss of 1 wicket. First ball of the over, that's high up in the air and down the throat of the wicket keeper, Dr. Pradeep. Second wicket down, Dr. Ram Maila gets a wicket of the very first ball in his second over. He's bowled in the slot, tried to heave that away, but gets it on the bottom part, and that's straight up in the air, and a very comfortable catch taken by Dr. Pradeep. With that, 2 wickets down, 14 on the board at the end of 3.1 overs. All right, new batter, Dr. Rahul, and that's a very big appeal from Dr. Pradeep. And no response from the umpire, remains a dot ball. They've got the momentum right at the end of the first innings, Team Ramachandra Royals, and they're carrying it very well forward into the second. No shot on offer. Intentional padding will be a dot ball. Turning out to be a good over, good start to the over. A wicket of the first, a couple of dots for Dr. Ram.
Nicely played. Very elegantly cuts that. Will get off the mark with a single. Nothing's done already for team Sri Krishna Strikers. They've got many overs to get a 137. It would all take one good partnership for them to get going into this game. Oh, that's a lovely shot. Lofted that very well towards the long leg region, and a big chase for the fielder, but the ball will win the race. 4 runs. Beautiful timing and lovely placement. He gets 4 runs. Dr. Pradeep Ratan. Last ball of the over. Beautiful timing, but good work in the follow through by Dr. Ram. And that will be an end to the over. 5 runs on a wicket of the 4th, 19 for the loss of 2 wickets. 133 required in 96 balls. Dr. Kiran back into action, an appeal. That could be the bat hitting the ground. Is a noise that was generated there. A 5th over in progress. Bowled a very good first over of his spell, Dr. Kiran, after conceding just 4 runs. Full toss delivery straight towards the fielder, and he's got a very good arm, but I wasn't sure where to throw the ball at. Has given enough time for the batters to make it and get that single. Swings it across straight towards the mid-wicket region fielder. Will be another run. One more single added to the scoreboard for Dr. Pradeep. Dancing down the wicket and trying to play that across. Will be picked up by the same fielder to get the same result. One more run. 3 runs of the first 5 balls. Worked it well onto the offside, but straight towards the point fielder, and that's a very good call by Rahul. But they're going for that and decides not to take the risk once again. A very good call at the end. Will be a perfect over for team Ramchandra Royals. One more 3 runs of the 5th over, 22 for the loss of 2 wickets. కొండలరావు వెన్నుపూస ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన
First ball of the over, great pace. Dr. Preston, oh, that's an opportunity. And gets that single at the end. Oh, that's a terrific pace. He's steaming in at the moment. Dr. Prasanna. What a pick he's been for the side. Ramachandra Royals. Brilliant with the bat and outstanding with the ball as well. That's another lovely delivery. Very, very good bowling action, and he's getting a very good pace as well. Dr. Prasanna already picked up a wicket. Has a very good intention from the batsman, but hasn't got any contact. He's trying to get himself in position to play that over the fielder. Down the wicket comes, but doesn't get much of contact. Will be getting a single, and they're getting a perfect finish. Just 23 runs with one ball to go in the 6th over, and they picked up 2 wickets at the an appeal from the bowler and the wicket keeper, but that will remain a dot ball to bring an end to the over. Another terrific over, 2 runs of the 6th over, and that's a perfect finish. They've got 24 on the board for the loss of 2 wickets, 128 required in 84 balls. విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. Alright, 6 overs, 24 for the loss of 2 wickets. At the end of 6 overs, they were at a similar stage. First ball of the over. Good looking shot. And straight towards the fielder. The long on will be a single. 1 run taken. And they need to find a way to build a partnership and get runs for every ball. Team Krishna Strikers to not let the required rate climb up. Nicely played, very sensibly cuts that away, but picked up by the fielder, and very good running. A very good cricket all around. Just a gentle push and good pick up by the fielder as well.
Gets home safely, Dr. Pradeep Ratan. Nudged it onto the offside. Gets one more run. 3 runs of the first 3 balls. One more dot. Or try to free his arms, but picks up the bowler in the follow through. One more dot. Oh, that's very well struck. Hasn't got enough timing. And that's very good running between the wickets. Looks safe to the naked eye, but that's been given upstairs to have a view by the third umpire. Alright, that will be a comfortable single to bring an end to the over. Not out called by the third umpire at the end of 7 overs, 28 runs for the loss of 2 wickets. Alright, first ball of the 8th over starts off with the wide delivery. Dr. Kiran has been very good in the first 2 overs. 7 runs just conceded in the first 2 overs. And we are in the 8th over of the game. Dancing down the wicket, crunched it very well, but the deep covers fielder will pick that up, and that's an opportunity. Had the thrown been better, oh, that's one more run in the form of overthrow. They've got 3 runs of what should have just been 1. That's it very well in the air. Catches a cry from the bowler, and that has been taken over the ropes for a sixer. A lovely shot
Brilliant shot by Dr. Pradeep. Is it a sixer? Is it a boundary? The third umpire is having a look at it. Is that landed just inside the rope? 4 signal by the third umpire. It's turning out to be a very good over. Good start. They've got 8 runs coming of the first 2 balls. Just freeing their arms and not letting the nerves climb up on them at this moment, because they've got just 29 runs at the end of 7 overs. Team Sri Krishna Strikers. That's a brilliant delivery. Dot ball. 1 more dot for Dr. Rahul. Need to find a way to get some runs to get the scoreboard moving. The required rate is going to be pushed very further away from them in the second half of the chase. Down the wicket he goes. There he goes. That is the shot that he would want to free the shackles that are coming onto him. Is freeing the chains there, and that's a big shot from Dr. Rahul. That's very well bowled. Asli bowled on the legs, will remain a dot ball, but a very, very good over. Just turning the things around. 15 runs coming on the 8th over, 43 for the loss of 2 wickets. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత All right, first ball of the over, and they've got the momentum and they're going forward now, team Sri Krishna Strikers. That's a good shot from Dr. Pradeep Ratan. Very well struck this time down the ground. He goes on to the offside. And they want to come back for the second run. And that's brilliant running. Very good running between the wickets.
Setting up the rhythm once again to another over. They've got 15 runs in the 8th over and 6 runs already at the first 2 in the night. Just turning the momentum, just gaining the momentum to go forward into the second half of the chase. And 35-run partnership. Dr. Pradeep on 22, Dr. Rahul on 15 runs. Oh, full toss, delivery is it? And that will be 50 runs on the board with that single for Team Sri Krishna Strikers. 50 for 2 at the end of 8.3 overs. Gets himself in position and looks like that has clipped off the legs of the batter. Dot ball, good comeback after being taken on for 6 runs of the first 2. 7 runs in first 4 balls for the new bowler Dr. Naveen. Well left, and that will be a wide. Dancing down the wicket, trying to swing it really hard, but a very good delivery. One more dot ball, last ball to go in the over. 8 runs for the first 5. Wait for that, and Nasr struck that towards extra covers. We'll get that single and we'll keep the strike for the next over. 9 overs, 9 runs coming of the 9th over. 52 for the loss of 2 wickets. 100 required in 66 deliveries. All right, new bowler Dr. Pradeep Kumar starts off with a foot locker. 10th over in progress, and there will be change of ends and drinks break. Both the teams are requested to be ready. Oh, that's been hit very well. Down to the long on fielder, will get a single. Dr. Rahul moves on to 17 runs. Full toss delivery, cross batted shot between. Yes, it has went down to the long on fielder. Gets a single. Oh ho ho, throws his hands at the ball in the air and hasn't been in control with the chase, and that has gone away to the boundary. Lovely shot, taking the charge, stepping down the wicket, plays it between both the fielders towards the cow corner, and 4 runs for Dr. Rahul. Well struck onto the offside on this occasion. 2 is a call. And can he get there? An opportunity, looks close, but a very good running at the end.
Brilliant running between the wickets. Last ball to go in the 10th over. 60 runs on the board. Nicely nudged it. Will get a comfortable single and will keep the strike after the drinks break. 10 overs into the game, 61 for the loss of 2 wickets, 91 to get in 60 balls. And drinks break and change of ends as well. అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు. All right, change of ends. And starts off with the wide delivery. Dr. Sandeep, the new bowler for the team. Very well worked out on the onside. We'll get a comfortable single. Dr. Rahul. A slower delivery, picked very well, but place it in the air. Will not be carried to anybody, will only be a single. And 50-run partnership between both the batters, Dr. Pradeep and Dr. Rahul, 50 of 43 balls. But they need to start accelerating the scoring rate for the side. Oh, that's hit very well. Nicely struck that towards the covers. And would want to come back for the second run. Dr. Rahul will get home safely. Very good running between the wickets, 2 runs. Looks like they've only got 1 run. Short run has been called by the umpire. Gets enough time to play that shot, but hasn't got the timing right. Dr. Rahul, 2 balls to go in the over, 4 runs of the first 4 balls. Down the wicket he goes, in the air. And there's a man in the deep. Oh, puts it down. Puts it down, and there's an opportunity for a run out. And the finger goes up straight away. The put down Rahul, but have compensated with the wicket of Dr. Pradeep. 3rd wicket down with 66 on the board, and that's a very good throw. Although catch has been put down, contributed to the run out. The fielder 66 for the loss of 3 wickets at the end of 10.5 overs. As new batter, Dr. Rakesh, the non-strike is in, and that's been hit very well by Dr. Rahul. Gets a single and will keep the strike. A very good start with the ball for Dr. Sandeep. 6 runs of the 11th over, 67 for the loss of 3 wickets.
అవుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. First ball of the over hits it in the air and will be picked up on a bounce by the fielder, and that's a very good throw. Got a very good arm. The fieldsman from the deep. And that will be a single for Dr. Rahul. Brings Dr. Rakesh on strike to face his first ball of the innings. Chipped it in the air onto the onside. A couple of bounces into the hands of the same fielder will get the same result. Good looking shot. One more run to the scoreboard. Oh, full toss. Full toss could have got him a better result had that been played with a bit more contact and a bit more power for the batter, Dr. Rakesh. Down the wicket he goes, in the air. Has got the connection but not the distance. A difficult catch for the fielder running forward, and that's been put down. Two more runs living on the edge of the knife. Dr. Rahul, a second opportunity. A shot to the length, switch it, but this time has to make his way back to the pavilion, and Dr. Pradeep gets his wicket. Fourth wicket down, 73 on the board at the end of 12 overs. 79 required more in 48 balls. It's 12 overs, 73 for the loss of 4 wickets, and Dr. Mohan, the next batter. Driven on the offside, will get the single. 1 run brings Dr. Mohan on strike. So right at this stage, 78 to get in 47. And it ain't going to be a difficult task if one batter can stand tall for the team to get the runs. First ball straight up in the air. And that's a prize wicket.
A big wicket put down of Dr. Mohan Nayak. What could be the cost of this drop? The very first ball of his innings is been put down. Nicely worked it out onto the onside, quickly picked up by Pradeep and gets home safely. Mohan with a single. As that will be one more run. 2 balls to go in the over. 2 balls to go in the 13th over. 75 on the board. Flicked it onto the onside once again. Trying to pick that up very quickly, and that will be one more run for the team. Sri Krishna Strikers. 1 ball to go in the over. Just 5 singles. So the first 5 balls. And Dr. Mohan Nayak on strike for the final ball. Well left, and that will be a wide. Need to reload that final delivery. 6 runs. First over he just considered 6 runs, and after a brilliant start once again to the second over of the spell. That's what happens if you put down the gun players like Mohan Nayak. Gets it on the bottom of the bat, but still clears the boundary by a very good margin. The big man have arrived to the party. 13 overs completed, 85 runs for the loss of 4 wickets. Twelve runs of the 13th over, 85 for the loss of 4 wickets, 67 required in 42 balls. First ball of the over, good looking shot by Dr. Rakesh. Gets a single to bring Dr. Mohan back on strike. Once he's locked in, he's going to be an unstoppable force. He's got a great 6 hitting capability, Dr. Mohan, and has been given an opportunity very early in the innings. Oh, timing, the swing of the bat and the pure power of the muzzle from Dr. Mohan Nayak. A cracking sound of the bat and gets one more boundary.
Well left. Remains a dot ball. 90 runs on the board. 62 to get in 39 balls. Worked it onto the offside. Will get a single very comfortably to put Dr. Rakesh back on strike. And went down the ground, and good work in the follow through by Dr. Pradeep. 6 runs of the over. Still a very good over for team Ramachandra Royals. And that's a brilliant finish to the over. 6 runs of the 14th over. 91 for the loss of 4 wickets. 6 overs. 61 required for team Sri Krishna Strikers. స్టేట్-ఆఫ్-ది-ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణా is 91 for 4, 14 overs completed, 61 required in 36 balls. 10 runs to get every over. First ball of the over, quickly gets himself into position. Dr. Prasanna with the third over. First 2 overs has been brilliant, has got a very good pace on offer. 2 overs considered 7 runs, picked up a wicket of Dr. Paidi, who is a very good batter for the team Sri Krishna Strikers. Nicely struck. Straight towards the fielder, and they're trying to get the big wicket. The big wicket of Dr. Mohan, who can make the difference for them in this game. A shot of the length, that's in the air. That's another opportunity, and that's another drop catch. Can you believe it? Can you believe he's been put down one more time? Two chances of the batter who could be standing in between the win for the team. What can be the further damage that he can add on? Already 15 runs he's put up after the drop catch, and that's very well negotiated onto the offside to get a single for Dr. Rakesh. Timing! The sound of the bat, and he's launched it. Firing some big shots now, Dr. Mohan Nayak, and 100 runs on the board for the team. Sri Krishna Strikers comes up in a beautiful fashion.
Throwed his hands onto the offside this time. Very good anticipation by the fielder. Knew that the ball would turn and come his way. Will remain a single to make 11 runs on the 15th over. 102 for the loss of 4 wickets. 50 required in 30 balls. 10 runs to get every over for them, for Team Sai Krishna Strikers to win the game from here on. నిపుణులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు వెన్నుపూస ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే First ball of the over, that's high up in the air once again, but will land very safely on this occasion. I got the magnificent bottom man power, Dr. Mohan. Good evening, sir. Nicely done. Doing the very right thing, taking the singles, handing it over to Dr. Mohan, who's on 23 runs of just 11 balls, 2 sixers in the innings with the boundary. Oh, there he goes in the air, and this time the fielders makes no mistake. Just what they need to move one step forward in winning this game. Team Ramchandra Royals has got a very quick speed but hasn't got the distance, the elevation. Dr. Mohan Nayak departs with 23 runs of 12 balls. And that's a terrific catch taken by Dr. Tony. 104 for the loss of 5 wickets at the end of 15.3 overs. 48 required in 27 balls. A new batter, Dr. Peraya, and they want to take the single, and bang, one more wicket. Another one buys the dust for the team. A 6 wicket down, another set batter departs. Dr. Rakesh run out at the strikers end. 104 for the loss of 6 wickets at the end of 15.4 overs. John 104 for the loss of 6 wickets at the end of 15.4 overs. 48 required in 26 balls.
Alright, one more new batter in the middle for the team. Dr. Rakesh Kumar, and off the mark straight away with a single. They would want to take the second run, but shouldn't take any risk. They've lost two important batters at the right time for the team. Uphills. Gone for the uphill. As that's been given up shades for the third umpire to have a view. As that's been given out by the third umpire. The ball has landed first and then got the outside edge, is what the third umpire has referred. With that, one more wicket down. 7 wickets down, 16 overs have completed, 105 on the board. Required 47 in 24 balls, 12 runs to get every over. In the air once again, and one more wicket. They're clutching it now. Team Ramchandra Royals getting through the game very quickly by taking wickets. They've got very quick wickets. 4 wickets have fallen down, and one more catch. Trying to swing across, gets the leading edge, and straight into the hands of the bowler in the follow through. Dr. Prasanna makes no mistake. With that, 8 wickets down, 105 on the board at the end of 16.2 overs. 47 required in 22 balls. Next match between Brinda Brains and Icon Warriors. Toss won by Brinda Brains and choose to bat.
New batter, the left-hander, Dr. Surendra. Drives it towards the extra covers, gets off the mark with a single. Last 2 balls to go in the 17th over. 46 more needed in 20 balls. Full toss. Tried to struck that away onto the onside. Could only manage to get a single. One more run and we'll keep the strike for the next over. 17 overs, 108, 44 required in 3 overs. ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. Alright, 18th over in progress and Dr. Kiran bowling the final over of his spell. The 18th over. 109 on the board, 43 more required in 16 balls. Team Ramchandra Royals looking favourites to win the game from here. A bit quicker and bowled it a bit further up. Dr. Kiran gets away with another dot ball, 43 in 15. Very well struck onto the onside, and 2 is a call, but that could be an opportunity. Could have thrown that at the striker's end. That could have got the 1 run, and that's another opportunity there. Once again, the wicket keeper. A wicket keeper is just idle on both the occasions. That's been given upstairs to the third umpire to have a look. Is short of the crease, and he has to make his way back to the pavilion. On the second run. As that's been given out by the third umpire.
There's one more wicket, and Surendra has been bowled by Dr. Kiran. And first wicket of the innings for Dr. Kiran. 10 wickets down. 111 on the board. 17.5 overs. 41 required in 13 balls. His new batter, Dr. Sheikh, and that's a dot ball to bring an end to the over. Brilliant over. 3 runs conceded by Dr. Kiran. 4 overs, 25 runs and 1 wicket. A very good bowling. 4 overs, 21 on 2 for Dr. Prasanna. And with that, 18 overs completed. 111 on the board for the loss of 10 wickets. 41 required in 12 balls. First ball of the over, and that's very well negotiated. Nicely guided that towards the long leg region to get a boundary of the first ball in the 19th. Good shot by the batter, Dr. Chaitanya. A slower delivery from the bowler, Dr. Sandeep, the third over of the innings. For the bowler, 115 on the board. And the full toss down the leg side, another dot ball. One more dot ball in this over. That's in the air. Will land very safely. Opportunity for a run out, but will get home safely. 1 run taken, very quick running between the wickets. Nicely struck by Dr. Sheikh Nawaz. Oh, good looking shot down the ground on a bounce to the fielder, Dr. Tony. And an overthrow, they are capitalizing on it to come back for the second run. And that will be an end to the over. 19 overs, 120 on the board. 32 runs required in 6 balls. 32 required in 6 deliveries for team Sri Krishna Strikers to win the game. And
Ramachandra Royals have got ample deliveries to defend the runs in the final over, 32 of them. And it will be bowled by Dr. Tony. First ball of the over, nicely played onto the onside, gets 1 run, and they'll come back for the second as well. 2 runs to start the proceedings of the 20th over. Very well struck between both the fielders, and Dr. Sandeep with the chase, and both of them colliding each other, and cuts it down to just a couple of runs. A play and a miss. A good looking shot. A time and again, once again, and down to the deep mid region will be 1 more run. Dot ball. All right, and now it's down to the final ball of the innings, and team Ramchandra Royals are off to a flying start to the season. That's a wide. Need to reload that final delivery, Dr. Tony. Hits it in the air, but that would not be enough for them. It will be team Ramchandra Royals who are going to get the victory with 2 points. They open their innings in the points table. Congratulations, team Ramchandra Royals. They've got a very good momentum at the end of the first innings. In the last 5 overs, have scored 56 runs, and that they have carried that momentum forward into the second innings to defend and win this game by 24 runs. A very, very big congratulations, team Ramchandra Royals, on getting a first victory of the season. Best catch, Tony.
request both the teams, Ramachandra Royals and Krishna Strikers. Once again converted that into a full toss and driven that onto the offside, and a bit of fumble from the fielder, and that will cost them one. Lost a couple of early wickets. Was it off the legs or is it a bat? Oh, that's an opportunity. That's very good thinking from the fielder. Made sure. Lost a couple of early wickets. Was it off the legs or is it a bat? Oh, that's an opportunity. That's very good thinking from the fielder. Made sure that he has thrown the. All right, first ball of the over, and that's in the air. Dr. Mohan. Oh, oh, that's been punished away. That's it, high up in the air. Dr. Paidi. Oh, a bit of juggle, but takes that very comfortably. Lovely shot by Dr. Prasanna. Playing a miss, but a line and a bit of sneakiness from the wicket keeper. The ball wasn't dead and he just tried to walk down the wicket. Oh, cuts it very well, and that will be another boundary for Dr. Pradeep. Oh, that's very well hit. Half tracker from the bowler, and that's been punished away. Last over of the innings, and that's been crunched very well. Will be cut down. Oh, that's a misfield. That's an error from the fielder. Gone through the hands. Turn the game around for the team. Oh, that's bowled at a very good pace, and that's been hit straight into the hands of the fielder. Oh, that's in the air once again, and oh, that's been put down. First ball of the over, that's high up in the air and down the throat of the wicket keeper, Dr. Pradeep. Second wicket down, Dr. Ram Maila. Oh, that's a lovely shot. Lofted that very well towards the long leg region, and a big chase for the fielder. But oh, that's very well struck. Hasn't got enough timing, and that's very good running between the wickets. Looks safe to the naked eye, but that's it very well in the air. Catches a cry from the bowler, and that has been down the wicket. He goes. There he goes. That is the shot that he would want to free. All right, first ball of the over, and they've got the momentum and they're going forward now, team. Oh, throws his hands at the ball in the air, and down the wicket he goes in the air. And there's a man in the deep. Oh, puts it down. A shot of the length, switch it, but this time into the second over of the spell. That's what happens if you put down the gun. Oh, timing, the swing of the bat, and timing, the sound of the bat, and he's there he goes in the air, and this time the fielders makes no mistake. A new batter, Dr. Peraya, and they want to take the single and bang. In the air once again, and one more. Very well struck onto the onside, and 2 is the call, but oh, that could be an opportunity. Could have thrown that at the striker's end. That could have got them 1 run, and that's another opportunity there.
First ball of the over, and that's very well negotiated. Nicely guided that. So, have speak words. First of all, I congratulated Ramchandra Royals, and we played very well, and they showed 100% dedication on the field. I am really proud of you boys. We'll keep it up, and we'll definitely beat the next. We'll win the next 3 matches. Definitely, I am really confident with this team. I can defeat all 3 teams. Okay. Congratulations, Krishna Strikers. You have given us a good fight. It was a absolutely friendly match. Absolutely no ill feeling on any side. No sledging, no hard feelings. Win or lose is a different thing. We win some, we lose some. It's a part of our life. But it's a excellently played game. Coming to the match, I'm a touch disappointed and very happy also. Why I'm disappointed is our capability is something beyond what we have played today. Because 170, 180 is a on-par score for our team. That is a capability we have. But anyhow, we have defended 152. Datla was telling 150 is defendable. But I always had a iota of doubt. But on field, that's excellent. And Pradeep's captaincy was outstanding. And fielding needs a lot to be decided. Lot to be decided. So next time, please come more focused, play well. So next time, Pradeep నాకు bowling ఇవ్వాలి next time. నేను ఊరుకోని ఈసారి అసలు ఊరుకోను. మంచి కెప్టెన్ ఉన్నారు కదా సార్. గెలిచాం చాలు. But it's okay. In the interest of the game, I take a back seat. But next time, against my friend's team, Tillus, I have to bowl. It's the best quality of the player, sir. Okay. Sitting back whenever needed. Thank you so much. Thanks, Datla. టీమ్ మీటింగ్ ఇక్కడ పెట్టకూడదు సార్ స్టేజ్ మీద. మీ టీమ్ మీటింగ్ ఎక్కడ పెడతారండి? ఐ రిక్వెస్ట్ Amulya to have some few words. Hi all, I'm Dr. Amulya, neurologist at Aditya Medical Hospitals. This is my first present event which I am seeing. This is the first event I am attending, sir. I don't know before how this is conducted, how this is going on. But I am very happy to see seniors and yeah, everyone played well. Even I don't know the game exactly, but I enjoyed the game. Congratulations to the winners team. Thank you. Best catch goes to catch of the match. Exactly. Tony. ఆ టోనీ క్యాచ్ పట్టపోతే కొంచెం మ్యాచ్ లాస్ట్ దాకా వచ్చేది. ఈ పాటి రివర్స్లో ఉండర్లే కానీ పర్లేదు, దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు డెఫినెట్గా. మీరే సార్, మీరే బెస్ట్ బౌలర్ రామ్ మైలా ఫర్ 4 overs 3 wickets 17 runs. I request Amulya to give away his prize. Albatko. Best batsman Dr. Prasanna for his blistering knock of 48 of 25 balls. Who took away the game? I heard opposite team saying Prasanna took away the game. Yeah, Prasanna took away the game. So player of the match, Ram Maila for 3 wickets and 34 runs of 25 balls. That's it for the presentation ceremony. Thank you all boys.